Hello, fellow targeted individuals. Many targets end up going to sheriffs, police chiefs, FBI, CIA, DHS, fusion centers, and so on to find there's no help. Perpetrators typically have qualified immunity or sovereign immunity. Cases are thrown out of U.S. courts due to the state secret privileges, and the reports for information are denied due to exemptions. Many targets have recorded on video being harassed by active duty military or members of veteran groups like VFW, American Legion, and other local civic groups under the false guises of Homeland Security, National Security, and Public Safety. When you're a targeted individual, you may have experiences with sheriff associations, which have received training from the FBI Training Academy, or their DHS partners are tied to a fusion centers, and you may be harassed by members of groups which are known as councils of governments, VOSB businesses ran by veterans, sheriff associations, and prosecutors don't investigate. This means there is no civilian oversight and that we have a deep state shadow government which is concealed by our system, knowing the potential outcome of these activities, which are based on community mobbing. So they go around harassing you and talking to your city mayors, your local government, and even health boards to paint this picture that you're unstable when you're not unstable. And they turn to business groups to justify what they're doing as being ethical. So by hiring private contractors and sheriff association partners and flagging you, they're hoping that you will eventually react because you're being harassed, in some cases nonstop. There are some TIs which are targeted overseas due to foreign targeting opportunities. And there are federal agencies which are funding some of these fleets which are being utilized for surveillance. Some of these people which are being utilized believe what they're doing is right. And in some cases, targets are harassed by public works and parks and recreation because they're emergency management partners. So you could be taking a walk or going for a bike ride to heal from all the abuse. And now you're being harassed by people which are observing these places under the guises of Homeland Security and National Security. So since the perpetrators can't find terrorists, what they've done after 9/11 is utilize community outreach as a way to surveil people. But what ends up happening is anytime you have other agencies and groups pushing for surveillance, it ends up leading to a targeting frenzy. In such situations, political asylum may be the only way out. Countries you may want to look at are going to be like Russia, maybe China, Laos, Nicaragua, Venezuela. Here in the next few years, there'll be a lot more places where targets can go to. If you're a targeted individual, you definitely want to look at political asylum when no federal agency can help and when you have the skills necessary and maybe even the funds to start a new life overseas and not have to come back here again. So the goal for us TIs shouldn't be to ever... Xin chào, những cá nhân mục tiêu đồng nghiệp. Nhiều mục tiêu cuối cùng phải đến các cảnh sát trưởng, giám đốc cảnh sát, FBI, CIA, DSS, các trung tâm kết hợp, và để thấy rằng không có sự giúp đỡ. Những kẻ phạm tội thường có quyền miễn trừ đủ điều kiện hoặc quyền miễn trừ chủ quyền. Các vụ án bị loại khỏi các tòa án Mỹ do các đặc quyền bí mật của nhà nước và các báo cáo thông tin bị từ chối do các ngoại lệ. Nhiều mục tiêu đã được ghi lại trên video khi bị quấy rối bởi quân đội đang hoạt động hoặc các thành viên của các nhóm cựu chiến binh như VFW, American Legion và các nhóm cộng đồng địa phương khác dưới những vỏ bọc giả tạo của an ninh quốc gia, an ninh quê hương và an toàn công cộng. Khi bạn là một cá nhân mục tiêu, bạn có thể có kinh nghiệm với các hiệp hội cảnh sát trưởng mà đã nhận được đào tạo từ Học viện Đào tạo FBI hoặc các đối tác DSS của họ liên kết với các trung tâm kết hợp, và bạn có thể bị quấy rối bởi các thành viên của các nhóm được biết đến với tên gọi Hội đồng Chính phủ, các doanh nghiệp VOSB do cựu chiến binh điều hành, các hiệp hội cảnh sát trưởng, và các công tố viên không điều tra.
Điều này có nghĩa là không có giám sát dân sự và rằng chúng ta có một chính phủ bóng sâu bận tâm che giấu bởi hệ thống của chúng ta, biết được kết quả tiềm năng của những hoạt động này, dựa trên sự mobbing cộng đồng. Vì vậy, họ đi xung quanh quấy rối bạn và nói chuyện với các thị trưởng thành phố của bạn, chính quyền địa phương của bạn, và thậm chí các hội đồng y tế để vẽ nên bức tranh rằng bạn không ổn định khi bạn không ổn định, và họ chuyển sang các nhóm kinh doanh để biện minh cho những gì họ đang làm là có đạo đức. Vậy nên, bằng cách thuê các nhà thầu tư nhân và các đối tác hiệp hội cảnh sát và đánh dấu bạn, họ hy vọng rằng bạn sẽ cuối cùng phản ứng vì bạn đang bị quấy rối, trong một số trường hợp, không ngừng. Có một số tips bị nhắm mục tiêu ở nước ngoài do các cơ hội nhắm mục tiêu nước ngoài. Và có những cơ quan liên bang đang tài trợ cho một số đội tàu này, đang được sử dụng để giám sát. Một số người trong số này đang được sử dụng, tin rằng những gì họ đang làm là đúng, và trong một số trường hợp, các mục tiêu bị quấy rối bởi các công trình công cộng và các công viên và hoạt động giải trí vì họ là đối tác quản lý khẩn cấp. Vì vậy, bạn có thể đang đi dạo hoặc đi xe đạp để hồi phục sau tất cả những hành vi lạm dụng, và bây giờ bạn đang bị quấy rối bởi những người quan sát những nơi này dưới vỏ bọc an ninh nội địa và an ninh quốc gia. Vậy nên, vì những kẻ phạm tội không thể tìm ra khủng bố, những gì họ đã làm sau sự kiện 11 tháng 9 là sử dụng truyền thông cộng đồng như một cách để giám sát mọi người. Nhưng điều gì sẽ xảy ra là mỗi khi bạn có các cơ quan và nhóm khác đang thúc đẩy việc giám sát, nó sẽ dẫn đến một cơn cuồng nhiệt nhắm mục tiêu. Trong những tình huống như vậy, tị nạn chính trị có thể là lối thoát duy nhất. Những quốc gia bạn có thể muốn xem xét sẽ như Nga, có thể là Trung Quốc, Lào, Nicaragua, Venezuela. Ở đây trong vài năm tới, sẽ có nhiều nơi hơn nữa cho các mục tiêu để đến. Nếu bạn là một cá nhân bị nhắm mục tiêu, bạn chắc chắn muốn xem xét tị nạn chính trị khi không có cơ quan liên bang nào có thể giúp và khi bạn có những kỹ năng cần thiết và có thể thậm chí cả quỹ để bắt đầu một cuộc sống mới ở nước ngoài và không phải quay lại đây nữa. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta, TIS, không nên là để bao giờ